just see how is it going. It's supposed to feel. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss that stack, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വകാര്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ കടലിൻ്റെ നടുക്കാണ്. മാടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാനും മാടിയും ഞങ്ങൾ ചെറിയ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നതാണ്. ദീപായി വീട്ടിലാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ വി ഗെറ്റ് എ ഫിഷ് ഓർ നോട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗുൾഫിൻ്റെ ഈ സംഭവമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഫിഷ് അടിക്കുകയില്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath. I'd rather lead than be led. I'll fill the seeds as they spread with every word that I've said. What is that? Oh shit, that is a good fish. Oh shit. Shit. And the hook. On the hook. Yeah. Oh yeah, good job. Yeah. Oh, you rip it off. Come on. Is that a flooding? Yeah, it is bloody. Oh shit, I can. Is it working? Yeah. Look at that, mommy. Hey! Bloody! Yeah, guys. So, guys, our first fish after 3 hours. So, yeah, 30. Oh, just 30, Maddy. The size of chopping board. Yeah, that's just 30, but nah. Go, man. See you later. Yay! Maddy got a fish! Yay! Yeah. Alrighty, guys. We just wanna look at the size of him, and we just keep it him. No, stay there. Easy. Yeah, it's bigger than 30, so.
Chela, yeah. Jesus. It's been like Chela. Woo! good taste. You got teeth, okay. That's the fish we got. Look at that. Look at him. That's a good. So guys, ഇതാണ് നമ്മൾ പിടിച്ച ഫിഷ്. ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് ആണ്, മറ്റേതിൻ്റെ പേര് ലോങ് ഫിൻ സ്പൈക്ക് ആൻഡ് സ്നൂക്ക് എന്നാണ്. അതായത് നല്ല നീളമുള്ള, അതായത് പേരിൻ്റെ പോലെ തന്നെ നല്ല നീളമുള്ള ഫിഷാണ്. ഇതിനെ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളെന്തായാലും ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നമുക്ക് കഴിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡിൻ്റെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊത്തലിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുണ്ടല്ലേ, കാണാനായിട്ട് പൊത്തലിൻ്റെ ഒരു സൈസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഗൈസ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റാണ്. സോ ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നെനിക്കറിയാം. കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല, ലീവയും പിന്നെ മാടിക്ക് നമ്മുടെ മലയാളം ഭാഷ അറിയത്തുമില്ല. ഷി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഐ ആം ടോക്കിംഗ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഞാൻ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാത്തത്. സോ ജസ്റ്റ് സീ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ്. The fish is really soft, so you need to be really gentle with it. Chop onion. അധികം സ്പൈസി ആയിട്ടല്ലോ വരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മാടിക്ക് ലീവയും കഴിക്കുന്നുണ്ട്. Is it cheese? Cheese! Mama! Mama coming. Good boy. Oh, thanks for watching, guys. This is our dinner. You need more? You need more cheese? Yeah. Puppies. Puppies? You need puppies? Thank you. Thank you. Lewis say bye. Bye.